So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5. Heute, wo es ja, sag mal, nicht hineingehen wird in die Universumsimulation von Gold und Getriebe. Ne, das lassen wir jetzt doch erstmal kurzzeitig ruhen, sodass wir dann im heutigen Part mal mit, ja, jedenfalls mit einer Begleitmission auf jeden Fall starten werden. Aber zuvor haben wir natürlich noch ein bisschen Stellariade erhalten. Wir haben, noch ein weiteres Ticket. Also beschreiten wir weiter in den Weg in Richtung 300. Der Weg in Richtung 300 wird weiter jetzt in Angriff genommen. Wird so gut wie umgesetzt. Ist, so gut wie fertig. Und die Entscheidung daraufhin, welchen Charakter ich auf jeden Fall nehmen würde, wäre sicherlich entweder, ja, Bronja oder Welt. So oder so, es fehlen jetzt bloß noch 5 weitere Tickets, dann können wir uns einen Gratis-Charakter aussuchen. Und wer weiß, vielleicht haben wir auch währenddessen auch nochmal das große Glück, dass zwischendurch dann sowieso auch nochmal ein anderer, naja, Charakter vorbeischaut. Es wird höchstwahrscheinlich wohl eher ein 4-Sterne-Charakter sein, den wir mit den nächsten 5 Tickets vielleicht kriegen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch das große Glück und kriegen noch einen 5-Sterne-Charakter obendrauf. Höchstwahrscheinlich dann aber sicherlich einen, den wir schon haben. Wäre anzunehmen. Nun denn, auf alle Fälle, den Plan, den man jetzt auf jeden Fall hat für die Version 2.1, ist ja auf alle Fälle ja Acheron versuchen zu kriegen. Das ist erstmal unser Hauptziel in der ersten Bannerhälfte. Unser Zweitziel wird es dann natürlich ja sein, so viel steht auf jeden Fall schon mal fest, der Versuch Luocha. Oder besser gesagt vielleicht auch Otto Apocalypse zu 10. Ein imaginärer Überflusscharakter, der schon ordentlich reinhauen kann und heilen kann. Und der, wie ich jetzt sowieso an dem herausgefunden habe, sowieso auch seine eigene Begleitmission ja sowieso ja auch hat. Allerdings wäre mir das Ganze nicht aufgefallen, hätte ich nicht danach gegoogelt. Also, wir haben zwar hier sehr viele Textnachrichten, noch, aber eine Textnachricht, die vor allem heraussticht und die auch eine weitere Begleitmission dann sowieso auch aktiviert, ist dann von, ja, entweder von Dahao 2 oder 1. Müsste diese Nachricht sein. Ja, das müsste die Mission eigentlich ja sein. Ist das deine Nummer, Phantomat? Ich bin Beamter Dahao von der Kanzlei der Verwaltungskommission. Wie du weißt, hat die Luofu ein paar kleine Probleme zur Zeit. Aber egal, ich hatte gehofft, dass du mir etwas helfen könntest. Könnte ich dir wirklich helfen? Ich bin ein Außenweltler, ich kann dir wahrscheinlich nicht helfen. Das ist sogar noch besser. Bitte behalte die... Oh Gott, das wird jetzt ein bisschen dauern. So, jetzt. Bitte behalte die folgende Information für dich. Nach dem Vorfall haben der General und die höchste Wahrsagerin eine Liste erstellt und die Himmelsreisekommission und uns gebeten, alle Leute, die zu einer gewissen Zeit an gewisse Orte gereist sind, zu überprüfen. Sie vermuten, dass jemand Schmuggelware an Bord der Luofu geschmuggelt hat. Die Kommission hat alles mit den Aufzeichnungen abgeglichen und hat nichts Verdächtiges gefunden. Da sind wir hier, um dich um Hilfe zu bitten. Wie passe ich da rein? Okay, was willst du dann von mir? Auch er sagt, eine Kunst, so schnell Text zu schreiben. Okay, angenommen Mission Ein fremder Ritter. Ist auf jeden Fall eine Begleitmission, aber ist das jetzt auch der richtige Name?
Naja, die Xianzhou-Allianz gehört nicht zum kaufmännischen Bereich der interastralen Friedenskooperation und tauscht daher nicht viele Informationen mit der IFK. Zum einen sind wir nicht mit ihrem Strafverfolgungssystem verbunden. Wenn sich ein Krimineller auf ein Xianzhou-Schiff geschlichen hätte, dann gäbe es keine Möglichkeit, ihn sofort zu entdecken. Es kostet Zeit und Mühe, eine formelle Anfrage zur Überprüfung an die IFK zu schicken. Da hat uns der General angewiesen, dass wir die Astral-Express-Besatzung um Hilfe bitten sollen, um verdächtige Personen zu finden, die auf der Liste stehen. Wenn möglich, bringen Verstärkung mit, um die Daten durchzusehen. Angenommene Mission: Ein fremder Ritter. Ja, ich sehe jetzt, er sagt schon mal, dass das nächste Ticket auf jeden Fall nicht mehr allzu fern ist. Ein fremder Ritter. Dann wollen wir es mal beginnen und hoffentlich, er sagt, nebenbei keine andere Mission starten. Das kriege ich ja bedauerlicherweise bei Genshin Impact, er sagt, immer hin. Eigentlich will ich eine andere Mission machen und dann aus dem Nichts aktiviert sich dann die nächste. Ist aber zum Glück hier nicht der Fall. Ich bin hier, um mit der Untersuchung zu helfen. Und hab Unterstützung. Oh, so you are. And these would be Miss March 7th and Mr. Yang, I presume. That's right. I'm the first one. He's the second. We're here to help. March, try not to sound too excited. We're here for work, remember? You're the one getting excited. My first detective case. Finally, my intelligence and wisdom have a chance to shine. Miss March, Mr. Yang, I've been looking forward to meeting you. Make yourselves comfortable. One moment, please. Jingyan! Give me the photos! Coming. Stop yelling. Nach einer Weile kommt Jing Huan mit einer Schriftrolle. Thanks for waiting. These are the Outworld travelers who were sighted in the location specified by the General and the Master Diviner. This was 2 days before the Ambrosial Arbor came back to life. Also das war jetzt auf jeden Fall ein Schreibfehler eben gewesen mit Jing Huan. We'd like you to take a look. Do you recognize any of them as a threat? Let me take a look. So these are the suspects. Uh-huh. I see. Ja, er kennt jemanden. What's wrong, Mr. Yang? See anything fishy? Who's he? I'd like to see more information on him. Which one? Let me see. Wo ist das Problem, Herr Yang? Stimmt etwas nicht? I thought we talked about copying people. I don't have any concrete evidence, but I think he's worth checking out. Oh, him? I remember him. He's a traveling merchant. He trades throughout the universe. Knows a thing or two about remedial arts, too. He registered himself on the Xianzhou as... what was it again? Luocha. His name is Luocha. That's right, Luocha. He came to the Xianzhou with a huge box this time. Some sort of funerary contraption. It had a funny name. Something to do with coughing? It was pretty conspicuous. I had to ask him about it. A coffin. It's a tool that certain non-Xianzhou travelers seem to use in death rites. I'm guessing our guests here might recognize it. Huh. I swear he said coughing. Anyway, we checked him out. His record on the Xianzhou is squeaky clean. As for this caffeine thing... Coffin. Yeah. Either way, it definitely had something to do with funerals. There are lots of travelers on the Luofu, each with their own star system and death rites. I guess that must be Luocha's line of work. Is there something up with him? Not necessarily, but I have my reasons for wanting to investigate. What was he doing in the days leading up to the Ambrosial Arbor's resurrection? That's complicated.
Come with me to the Foursquare mirror. It'll be easier to explain. Exalting Sanctum is one of the Luofu's crucial central cities. The higher-ups are very concerned about security issues here. That's why there are so many Psycranes stationed in the area. Luocha arrived on the Luofu a few days prior to the Ambrosial Arbor's resurrection. Up until the day before the resurrection, there was nothing suspicious about his behavior. Oh, I figured it out! The day before the resurrection, he appeared near the Ambrosial Arbor with a Stellaron. Tja, die Verwaltungskommission hätte ihn mittlerweile verhaftet. Oh yeah, I guess. You're pretty smart. Sometimes. You lot are enthusiastic, I'll give you that. The reason I mentioned the day before the resurrection is because we have no idea what he did that day. The resurrection brought about unusual yin-yang phenomena that caused the entire Psycrane system to malfunction. The image data from the day of the incident is beyond restoration, and the data from that day before was badly affected. Warum fragst du ihn nicht einfach? We will, in due course. But we can't be too general. Specific questions are key. Not to mention, without a clear suspicion, it would involve multiple interrogations. So, if you feel this Luocha is suspicious in some way, make it known. Then I can arrange for his detention and interrogation. How should I put this? He just looks kind of... Mr. Yang, you were going off of his appearance this whole time? I thought you had some super secret thing up your sleeve. Didn't your mom ever tell you not to judge a book by its... Voreiligen Schlüsse ziehen soll? Sorry. What I mean is... It's difficult to explain, but my instinct tells me this Luocha is involved somehow. Apologies. I realize this is personal speculation. That's all right. Instinct is an important part of any Realm Keeping Commission investigation. There are times when my gut tells me something's not right, and there's usually a reason for it. I'm with you on this one. Be that as it may, as an official, I can't go bringing someone in based on a villainous appearance. Because if a complaint led to his dismissal, it would leave a blemish on his resume, making it difficult for him to advance his career for the next few centuries. No! What are you talking about? Anyway, if you want to investigate, I can grant you access to the Foursquare mirror. Jingyan, you'll be assisting our esteemed guests in their investigation. Isn't it inappropriate for an officer of the Realm Keeping Commission to assist the public in investigating someone? Not at all. Make sure you don't leave the commission. Just help them check the Psycrane footage. Keep me updated on progress. If you find hard evidence, I'll be there in a flash. One thing, though. Don't approach him. If you make a discovery, contact me first. We're thankful that you're entrusting this to us. We'll keep it by the book. Don't worry, the Express crew keeps its promises. We won't disappoint you. Jingyan, over to you. I need to get going. Understood. This might take you some time. Come and find me when you're ready. Tja, wir sind sowas von bereit. Besuch aus der Außenwelt, ein fremder Ritter. Möge die Mission gleich beginnen. Aber im Allgemeinen her wäre es doch angemessener, als Gratis-Charakter Welt zu nehmen. Weil dann hätten wir auf alle Fälle ja die komplette Astral-Express-Besatzung beisammen. I owe you two an apology. My speculations have gotten us into a delicate situation. I'll treat you to some Xianzhou delicacies later. Tja, ich möchte ein ganzes Fest mal aus dem Garten des Gourmets. No problem. Let's get this settled first, though. I did want to say something, though.
I don't think Mr. Yang is the kind of person to make a judgment based only on instinct. Da stimme ich dir eigentlich zu. It's not something I need to conceal from you. As you know, there are infinite worlds in this universe that can be similar, yet different from each other in various ways. The same is true of the people on those worlds. That's why it's possible for us to run into individuals on multiple worlds who share an appearance, but not a personality. For all we know, in some faraway world, March's adorable face might belong to an intergalactic pirate. However, in most cases, their fates will walk a similar course. I've seen two people who looked almost identical to this Luocha. They were not of the virtuous persuasion. That's why the moment I laid eyes on him, a chill ran down my spine. March is right. We shouldn't judge a book by its cover. But I can't overlook this. I don't want to force you into trusting my judgment, but... What are you talking about? Of course we trust your judgment, Mr. Yang. Right? Das stimmt, wir glauben dir. I'm glad you believe in me, truly. But the problem remains. Will the Realm Keeping Commission trust a judgment based on this logic? From a Xianzhou legal standpoint, the Realm Keeping Commission is unable to accept a judgment like this. It's not that we distrust you, Mr. Yang, but we cannot act on groundless accusations. I hope you understand. Of course. We raised the accusation. We will carry the burden of proof. Und damit... Untersuchungsprotokoll, Überzeugungskraft. Jeder hat ein pochendes Herz, Gefühle sind oft effektiver als Logik, wenn es darum geht, jemanden zu überzeugen. Also gut, legen wir jetzt los mit den Ermittlungen. I can bring up the data anytime from here. Are you ready? Bereit? Lass uns loslegen. Alright, follow me. Xingyan bringt alle zum Quadratspiegel, um die Aufnahmen zu überprüfen. Naja, wie das Ganze allerdings ausgeht, hatten wir sowieso schon während der Storyquest gesehen. The arbor caused unusual yin-yang phenomena, which affected the entire Cycrane system. Am Ende wird ja Luocha dem General Xinghuan und Yanqing ja vorgeführt. Und dazu kommt dann sogar noch Xingliu. We lost a lot of video footage, and for the image data we recovered, the timestamps are all jumbled up. Look, this is Mr. Luocha on the day prior to the resurrection. So we have to clean up and reorder the footage ourselves? Exactly. Thank you again for your help. This is your forte. Over to you. Ja, verstanden. I knew we could rely on you. So, mal sehen. Bild 1. Luocha hat die Straße überquert und ist in eine seltsame Ecke abgebogen. Der Ort sieht gefährlich aus, aber ihm schien das völlig egal zu sein. Er ist nur mit seinem Schwert in der Hand hineingegangen. Er hat es allerdings nicht in der Hand gehabt. Luocha kam ohne jegliches schweres Gepäck aus dem kleinen Gasthaus. Luocha lief in den Freizeitbuchladen und verließ ihn eine Weile später. Verließ ihn mit leeren Händen, anscheinend hat er nichts gekauft. Luocha sieht an einer Anlegestelle das erhabene Heiligtum mit einem Sarg in die Ferne. Vielleicht hat er gerade ein Sternskiff verlassen. Vielleicht wartet er auf ein neues Sternskiff. Er ist eine Weile am Hafen entlang gelaufen und hat sein Gepäck beiseite gestellt. Er lehnt an einem Geländer und sieht den Sternskiffen zu, die am Hafen vorbeikommen. Oh, what do you think? Any idea what the correct order is? Okay, ich will die Videos noch einmal sehen. Sure. Which one do you want to watch? Alle?
Mal ist in die zweite Aufnahme. Okay, er kam ohne jegliches schweres Gepäck aus dem kleinen Gasthaus. Die dritte Aufnahme. Lief in einem Freizeitbuchladen und verließ ihn eine Weile später. Erste Aufnahme. Die erste Aufnahme scheint, er sagt, vielleicht die letzte zu sein. Ich würde jetzt, sag mal, sagen 4, 2, 3, 1. Let me see if this order works. Luocha exits the star skiff, enters Exalting Sanctum, goes into an inn, and puts down his luggage, including the coffin. Then he goes to Spare Time Bookshop, but doesn't buy anything. Finally, he leaves and turns a corner into a dark alley. The logic in this is sound. Looks like the correct order. Nice work. Nice work indeed. You're sidekick to a genius detective after all. Where does this corner lead to? I checked the map and found a gate in this open area. Look, there's a small dock on the other side. He may have left on a star skiff. Why would he leave Exalting Sanctum via a secluded dock? That's so suspicious. I don't think Mr. Luocha could have departed from there. The dock you're referring to is Xianzhou Crag 999. It belongs to the seat of divine foresight. It's only used during invasions. That's why that gate is almost always locked. As far as I know, it's been locked for centuries and only gets opened for occasional inspections. The key question is, when did he leave? There's only one gate in this area, at least on the map. Miss Jingyan, does the remaining footage show anyone else entering or leaving this place? I can find out, but you'll have to wait a while. Most of the footage was lost, but at least there was a whole day of recording. There's a lot that needs checking and confirming first. Understood. Thank you. Tja, danke für deine harte Arbeit. Thanks so much. We'll be waiting. Patiently. Your assistance in this matter is what requires gratitude. I'll get you what you need as soon as possible. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Thanks for waiting. I checked all of the footage we have of the open area. I say all. A lot of it was lost. Are the corrupted parts recoverable? Can we use the same methods again? For some of them, maybe. But I can't guarantee anything. I'll do my best, of course. It'll take more time. I can't hand them over just now. Thank you. Did you find anything in the remaining footage worth paying attention to? Only that someone left the area through that exit around 2 hours after Luocha's appearance here. Luocha's nowhere to be seen, though. Isn't this a scene from the Angler Mystery? Wovon redest du denn? The Angler Mystery, the novel. There's a scene that's identical to this footage. Now that you mention it. I'm not sure I follow. Und ich glaube, das Buch habe ich nicht gelesen. The Angler's origin story, of course. He's a healer from the Alchemy Commission who gets on the wrong side of a mysterious organization called the Tea Society. 2 agents in dark clothing wait for him to be alone and then poison him. The drug has the same de-aging effect as the Videodara's hatching rebirth. The Angler gets younger and turns back into a child. From there on out, the Angler pursues the Tea Society while solving all kinds of strange cases. Sieh mal eine Anspielung an den Anime / Manga Detective Conan. Interessant. Aber aus meiner Sicht her, naja, Detective Conan gehörte beim besten Willen nie, zu den liebsten Animes, die ich mir angesehen habe. Zur damaligen Zeit, wo das auf RTL 2 ausgestrahlt wurde, ja, war ich beim besten Willen nicht gerade sehr begeistert davon gewesen.
In der heutigen Zeit, ja, wäre es ja, sagt, vielleicht eher mein Geschmack gewesen. Aber ich mochte, sagt, daraus aus der Serie Kaito Kid. Und er sagt natürlich, sagt auch den, ja, nachfolgenden Anime, ja, über Kaito Kid. Also die zweite Version. Fand ich, er sagt, ziemlich gut. Läuft es? Warte, die müsste es eigentlich theoretisch auch noch auf Netflix geben. Naja. Warum sollte eine Teegesellschaft so heimtückisch sein? Their tea must be stronger than Himiko's coffee. Naja, um genau zu sein, waren er sagt eigentlich ja ursprünglich die Männer in Schwarz. Alle nach alkoholischen Getränken benannt. Gin, Wodka, Wermut. Hieß es ja? Gab es da überhaupt jemanden namens Wermut? Naja, wie dem auch sei. Später wiederum, etliche Jahre später, kam dann sowieso auch Dragon Ball Super. Und da, ja, gab es dann also auch einige Anime-Charaktere, die erst nach alkoholischen Getränken benannt wurden. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Eine wirklich komplett andere Geschichte. The Tea Society is just a code name. Did you think they'd call themselves the Evil Society? They have to have a nice-sounding name to conceal themselves. So, March, what you mean is, the two people in dark clothing are Tea Society agents, and the child is a de-aged Luocha? What if a crazy angler mystery fan decided to commit a copycat crime? Luocha gets turned into a child, then follows a mysterious duo in black. Oh, the plot thickens. This could be a kidnapping! The child in the footage has black hair. Luocha's hair is blonde. Abgesehen davon natürlich hätte er sagt, diese Medizin auch noch eine Geschlechtsumwandlung auslösen müssen. Oder dann quasi in der Wiedergeburt eher. Naja, der erwachsene Luocha sieht blond aus, aber vielleicht... Stimmt, die Haarfarbe ist ganz anders. Maybe he dyed his hair. Hold your horses, everyone. I recognize this child now. That's Yinshu, the young shopkeeper at Spare Time Bookshop. Too bad, March. No de-aging, no angler. Und das Kind ist ein Mädchen. A detective's initial conjectures are bound to be wrong. Totally expected. The Psycranes weren't able to get a clear look at the two people in dark clothing. Let's ask Inshu. Maybe she saw something. I'll keep trying to recover the lost footage. I'll contact you if there's a breakthrough. All right, let's go. Time to interview the witness. Okay, Inspektor Mori, ran. Los geht's. Es wird Zeit für Zeugenbefragung. Drop by the Realm Keeping Commission if you need help. Also, los geht's. Auf zum Bücherladen. Der jetzt aktuell leer ist. I don't see the shopkeeper. Let's look for her in the area. Business hours aren't over yet. She should be nearby. You two go ahead. I'll wait here in case she comes back. Okay, let's go. Na gut, fangen wir an zu suchen. Nach 40 Jahren ist endlich die neueste Folge der Angler-Mysterium erhältlich. Das Rätsel der Wiedergeburt. Überall ausverkauft. A new edition after so many years? Looks like I made the right choice coming to the Luofu. As soon as we've cracked this case, I'm getting myself a copy. Su Fong is the greatest. Das war jetzt auf jeden Fall nicht die Information, die wir unbedingt haben wollten. Oh, was ist das? Hi Junshin, ich muss dir eine Besorgung machen. Bitte pass auf den Laden auf, wenn ich weg bin. Bis bald. Bin bald zurück. Yinshu. So she asked someone to look after the shop for her. But where are they?
Looks like they must have left too. Also gut, es muss irgendwo hier in der Nähe Informationen geben. Okay, dann gibt es eben doch Informationen. Hier. Ich bin gerade nicht hier. Bitte kommen Sie später wieder. Looks like Xianzhou isn't here after all. Where could she be? Okay, eine weitere Information haben wir gleich hinterm Vorhang. Dämonisch, mysteriös, verräterisch, das Xianzhou Meisterwerk Aufzeichnung des Übernatürlichen ist jetzt erhältlich. Huh? A supernatural tales anthology? Sounds like a good bedtime read. Might stop me daring to run to the bathroom at night, though. Tja, sehr viele Informationen haben wir jetzt wirklich erst nicht hier. Oder vielleicht bräuchten wir auch müssen wir auch eine Zeugenbefragung machen. Ne. Hey, mister! Are you manning the counter for the young shopkeeper of Spare Time Bookshop? Huh? Young shopkeeper? You mean Xianzhou? Yeah, I am. Something wrong? Can you please tell us where she is? Why should I? Because we're asking nicely? What's with the attitude? I can tell you. If you pay me 500 strails. Pay you? What is this? You want paying for a simple favor? Come on. No one ever tell you that information and intelligence are the most valuable commodities? This guy doesn't seem like the negotiable type. What should we do? Tja. Wir haben kein Geld, aber können wir dich mit einer Prügelei bezahlen? Oh, you dare threaten me? Do you know who I am? Nö. The question is, do you know who we are? Wir sind von der T-Gesellschaft. Ah, you mean like the one in that work of fiction? Who are you trying to kid? And who do you think were the inspiration for the Tea Society? Us, that's who. Sounds like a pack of lies. Still, they don't seem like pushovers. Dang it! Am I in trouble? Better to live and find another day. Genau. 7. März, meine Partnerin Bubble Tea und mein Codename ist Espresso. Ugh, forget it. I'm not stooping to your level. Inshu said she had a voucher for a food stall over in Exalting Sanctum. She wanted to use it before it expired. You know, she's not been gone long. Probably finishing up her food right now. About time you saw the light. Come on, let's go. Gut, weitere Informationen erhalten. So, und wo ist jetzt der Imbestand? Da drüben? Sie hätte doch lieber gleich meinen Stand gleich um die Ecke nehmen können. Are you Xianzhou, the shopkeeper at Spare Time Bookshop? There's something we want to talk to you about. Yeah, that's me. Can I help you? You're heading back to the store, right? Let's walk and talk. I'll tell you all about it on the way. Oh, okay. Let's go. Ihr geht zurück zum Freizeitbuchladen. Auf dem Weg dorthin erzählt zu Xianzhou alles. That footage, I remember that day. After I closed up the store, I walked around for a while. I was looking for a place to read. I found that empty area. It seemed like a good reading spot at first, but then I noticed 2 people dressed in dark clothing, and a blonde outworlder hanging around. Something didn't feel right. So I left. Those 2 people left the same way I did.
So you just happened to be going the same way. Did you see what the Outworlder was doing? Sorry. I was only trying to find a place to read. I didn't pay much attention to him. Or the two in dark clothing. All I remember is the two people in dark clothing... they smell pretty bad. I guess that's not much of a clue. Sorry I can't give you any useful information. On the contrary, any information you can give is valuable. Thank you very much. Still, according to the Cycrane recordings, Luocha's final stop before heading towards the open area was your store. My store? Spare Time Bookshop? You're sure he came to... Oh, that's right. I remember now, he did pay a visit. Oh, how could I forget? He came in, looked at a few titles, and then handed one to me. An old paperback. Everything seemed normal, but after paying for it, he immediately tore off the title page. I was shocked, but he was grinning ear to ear, so I didn't dare ask him about it. After that, he just left the book on the counter and went on his way. I can't believe I'd forget something like that. I guess the Ambrosial Arbor's resurrection the day after pushed everything else to the back of my mind. So, what was the book? The Angler Mystery. I was wondering what to do about it. I can't sell a book without a title page. But since you asked about it, here, you can have it. Mr. Yang's instinct was right all along. Luocha is a villain. How could he do this? Tearing up a book as well written as the Angler Mystery. Unacceptable. Warum nur hat Luocha die Titelseite abgerissen? If I knew the answer to that, wouldn't that make me as evil as him? Let's not get ahead of ourselves. We're forgetting that the Realm Keeping Commission was initially investigating whether someone brought a dangerous object onto the Luofu. Dahao and the others are probably not aware of what that dangerous object might be, but we know for a fact that it's the Stellaron. I think that by removing the page, Luocha may have provided us with a key piece of the puzzle. I don't understand. What does tearing out a page have to do with the Stellaron? Are you following Mr. Yang? Tja. Es muss irgendein Hinweis sein, also ich glaube ja. Auf den ersten Blick sieht es vielleicht wie eine zufällige Handlung aus, aber da steckt bestimmt mehr dahinter. Exactly. I think Luocha may have friends on the Luofu, and they're using the title page to communicate. That makes him even worse! How dare he use a book that praises justice for his evil plans? I'm afraid evil plans are still within the realm of speculation at this stage. We have no way of knowing exactly what he did because the Cycrane data was lost. So, is this a dead end? Jetzt wohl nicht mehr. Hast du Zeit, wenn du kannst, komm bitte zur Verwaltungskommission zurück. Ich habe ein paar der Aufzeichnungen wiederhergestellt und es gibt einen Teil, den interessant finden wir es. Ja, das ist gut. Fräulein Jingans Hilfe kommt genau zur richtigen Zeit. Danke dir vielmals, wir kommen sofort. Okay, bitte seid vorsichtig auf der Reise. Ach, es sind bloß ein paar Meter. That's more like it. New clues always turn up in the nick of time. Es sind ja immerhin ja bloß ein paar Meter. Da wird er jetzt, sagt wohl kaum irgendwas Schlimmes passieren.